Hi, good morning, everyone. Okay, if you have any doubts on previous classes, you can ask me now. Later on, we can continue our class with next topic. Okay. Uh, Mahipal, want to ask something, right? You can ask it. Okay. Acha, okay, fine. Hmm. Online students, if you have any doubts, you can ask now. Otherwise, we can go to our further topic. Mhm. Size of function. Okay. In order to find the number of hyperlinks in a web page. So did you, sir, okay. Did sir give the answer? No, okay, fine. Okay. What sir asked was to find number of hyperlinks in a web page, right? This is the question he asked, right? So in order to, what I said for every hyperlink, what will be the tag name? For any hyperlink, correct. A anchor tag will be used for every hyperlink. So if we identify all the elements with anchor tag, then our issue is solved, right? Correct? Every hyperlink will have anchor tag, that is A. So in order to find the number of hyperlinks in a web page, if we find the total number of hyperlinks, sorry, total number of anchor tags in that page, then the question is solved, right? So how do we find the number of hyperlinks in a web page? It is just a simple command, driver dot find elements. Generally, we use element, driver dot find element. That is used when we want to identify a single element. Okay. But here I'm using driver dot find elements. If we use find elements, it will return a list of web elements. That is more than one web element will be returned. Okay. If you are going to find out more than one web element, you will be using find elements method. Okay. So by dot tag name, we have discussed this in locators, right? What is the tag name for hyperlinks? A, anchor tag, right? This will be our tag name dot get size of. Okay. This should be stored within a list web element. Okay. List, this is list comes under collections. Okay. It's a Java topic. We will be covering list, collections, everything when the time comes. Okay. Okay. So we should store this into a list of web element. Or you can take it right here like this, and separately you can use size method also. Okay. This is how we find the number of hyperlinks in a web page. Okay. Okay, clear?
I'll be sharing this to you also. Okay. Are there any other doubts? If there is, you can ask me now. Did you understand this? What I wrote? Did you understand how to find the number of hyperlinks in a web page? Should I explain it one more time or did you get it? That's what I'm asking. Online people, please reply now. One more time. Okay. So hyperlink will be, what is the tag name for hyperlink? A, anchor tag is the default tag name for any hyperlink. It is called a hyperlink only if we use anchor tag. Okay. So we are going to find all the elements with anchor tag in a web page. In order to find all the elements, suppose if we want to find a single element, what will be using? Driver dot find element, right? Suppose if we are going to identify a group of items, see the hyperlink may be one element or 3 or 5 or 10. We don't know, depending on the page, it may be more or it may be less. So we are going to use find elements, okay? So that it returns a list of web elements, okay? List is nothing but, suppose if we are using string, what it stores a single value, right? Suppose if we are using int, what it stores only a single value. But if we want to store multiple values, we will be using list concept, okay? It is something which is under Java collections. We will be covering collections later on in our course, okay? So this is the syntax, okay? Just remember it, and we are using this size of method to get the size, okay? Clear now? Okay, guys, if you are clear, we will go to next topic, okay? Online people, are you guys clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today we are going to discuss about JavaScript Executor. Okay. So what is JavaScript Executor? JavaScript Executor is an interface which is provided by Selenium in order to execute JavaScript in our coding. Okay. Like Java, JavaScript is also a scripting language, correct? But Selenium knows Java, but it doesn't know JavaScript. So in order to execute or incorporate JavaScript in our coding, we are taking the help of JavaScript Executor interface. Okay. అంటే ఏంటి అంటే మనకి జనరల్ గా ఏంటి సెలీనియం కి జావా మాత్రమే అర్థమైంది అనమాట. కానీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కూడా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే ఇంటర్ఫేస్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సార్ కంటిన్యూ చేస్తారు. సార్ విల్ కంటిన్యూ హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్. నో ఇష్యూస్, అదంతా సపరేట్ వస్తుంది. రేపు సార్ కంటిన్యూ చేస్తే రేపు మీకు థర్డ్ పార్ట్ చెప్తారు. న్యూ టాపిక్. యా, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. యా, very, very important interview questions. In interview point of view, you have to prepare all these syntaxes also. Okay. So concentrate. See, hybrid framework is important for your survival in the organization, cucumber or hybrid. But coming to interview point of view, these small topics are also very, very important. Okay. So what is JavaScript Executor? It is an interface, correct, provided by Selenium to execute JavaScript.
Good. So what are the various activities we can perform by using JavaScript executor? First thing, you all know one operation actually. Already we are using one thing from JavaScript executor. If you notice highlighting of web element border, that method we are copying and pasting it, right? That highlighting of web element border is also using JavaScript executor. Okay. So highlighting of web element. Second thing is we can also do send keys and click operation by using JavaScript executor. Okay. Sometimes the default driver dot find element by dot something dot send keys or something dot click may not work in some scenarios. So in such scenarios, we will be taking the help of JavaScript executor. Okay. And in order to perform scroll operations also, we will be using JavaScript. Okay. You all know what is scrolling, right? What is scrolling? We'll be just doing this mouse like this, right? This is scrolling. So in order to perform these scroll operations, we'll be taking the help of JavaScript execute. Also, what else? Yeah, we can open a new tab also. See what we are doing in order to open, we are using driver.get. Initially, driver equals to new Chrome driver we are giving. That is opening a Chrome tab. Later on, we are giving the URL. But to open directly, we can use JavaScript executor also to open a new tab. Okay. We can also generate a alert by using this. So what is an alert? When using a web page, you'll get a pop-up, right? Suppose, for example, if you are going to clear trip or red bus, there will be a pop-up like, do you want to allow location access? You have to either click on yes or no. Such pop-ups can also be generated by using JavaScript. Sometimes we may have the requirement like we need to generate an alert. So with the help of JavaScript executor, we can generate an alert also. Okay, what else? 1 second. One more thing I missed actually. In order to get the title of a web page. Every web page will have a title, right? Suppose the Orange HRM demo website will have Orange HRM as the title. So in order to get the title of web page also, we will be using JavaScript executor. Okay. So మనం JavaScript executor use చేసి ఏమేం చేస్తున్నాం? Highlighting of web element border అనేది ఒకటి చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి? ప్రతి వెబ్ ఎలిమెంట్ కి చుట్టూ మనం ఇచ్చిన స్టైల్లో ఇచ్చిన పిక్సెల్లో ఒక బోర్డర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ సెండ్ కీస్ కానీ క్లిక్ కానీ ఎప్పుడైనా మనకి నార్మల్ మెథడ్ తో వర్కౌట్ అవ్వనప్పుడు విల్ బి టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ దోస్ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్ స్క్రోల్ ఆపరేషన్స్. స్క్రోలింగ్ యూ ఆల్రెడీ నో రైట్, లైక్ మౌసింగ్. నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ ట్యాబ్, అంటే ఉన్న ట్యాబ్ కి ఇంకొక ట్యాబ్ అటాచ్ చేయాలి అనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ దాట్. నెక్స్ట్ ఒక అలర్ట్ ని జనరేట్ చేయడానికి లైక్ ఓకే క్యాన్సిల్, ఇలా మనకి అలర్ట్స్ తెలుసు కదా, పాపప్స్. ఆ వెబ్ పేజ్ పాపప్స్ ని కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఒక వెబ్ పేజ్ యొక్క టైటిల్ ని కూడా we can get by using JavaScript executor. Okay. First, I'll show you the programs and execute it. Later on, I will be explaining the code to you. In that way, you will understand the functionality first and we'll go to the coding part later. Okay. See, JavaScript executor, you all have Orange HRM 11 with you, right? With that, this package is available. Okay. So first we'll be seeing send keys and click. As you all know, send keys and click very well, right? We'll be seeing send keys and click. So what I want to do is, I want to go to Google.
and I want to give Selenium, and then I have to be navigated into this page. What are the operations I have done here? Initially, I have performed send keys by entering Selenium. Okay, later on, I am going to press the search button. Here there will be search button, right? I'm going to press that search button or enter. Then we'll be navigated to Selenium page. Okay. So send keys and click operation we are going to see now. I'll run this first. Later on, I'll show you the programming. Okay. See, initially Selenium is entered and we have navigated to the home page. Okay. So what I have said, JavaScript executor is an interface, right? So we can create object for only a class. See, before we have discussed about actions class, right? So how did we create an object for actions class? Actions. Correct. Object. We call that as object. Okay. Class name, object equals to new class name. That is how we create an object for class. But for interface, we cannot create an object. Okay. So we can only create a reference for interface. So how do we do that? JavaScript executor JS equals to equals to driver. This is how we will be doing this. Okay, JavaScript executor JS equals to driver. We are just assigning our driver to JavaScript executor. But our driver is of WebDriver type, correct? What we are writing, WebDriver. We are declaring the type of driver as WebDriver. So we have to convert our driver into JavaScript executor. Okay. So how do we convert that? Converting one type to another type is called as typecasting. Okay. What we need to do is just simple. We'll be giving parentheses like this, and we are going to write this here and semicolon. Okay. Understood how we wrote this sentence? If you understand this now, JavaScript executor is a piece of cake. Okay. How did we do? Initially, for JavaScript executor reference JS, we are assigning driver. But our driver is of WebDriver type. So in order to convert the driver from WebDriver to JavaScript executor, we are typecasting the driver with JavaScript executor. Okay. అంటే ఏంటి, ఇనిషియల్ గా మన డ్రైవర్ అనేది వెబ్ డ్రైవర్ టైప్. మీరు అంతే కదా, ప్రతి క్లాస్ లో పైన ఏమని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు, వెబ్ డ్రైవర్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. సో మనం దాన్ని జావాస్క్రిప్ట్ లా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫ్ డ్రైవర్ అని చెప్పేసి రాస్తాం. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? షుడ్ ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ మోర్? ఆన్లైన్ పీపుల్, do you have any doubt? Should I repeat it once again? Yes, once again. Okay. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇనిషియల్ గా మన జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అనేది, మీకు ఫస్ట్ నేను క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను. ఒక క్లాస్ కి ఏంటి అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసింది యాక్షన్స్ క్లాస్. యాక్షన్స్ యాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ యాక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. బట్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఏంటి అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, మనం ఓన్లీ ఆ రిఫరెన్స్ ని మాత్రమే వాడుకోగలుగుతాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ జేఎస్ అనే ఒక రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ జేఎస్ అనేది ఒక రిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు నేను డ్రైవర్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ అన్ని మన డ్రైవర్ మీదే కదా పర్ఫామ్ అవ్వాల్సింది.
సో దానికోసం నేను JS కి డ్రైవర్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. బట్ నా డ్రైవర్ వచ్చేసరికి అది వెబ్ డ్రైవర్ టైప్. అంతే కదా, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో చూస్తే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి పైన ఏమని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు, వెబ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. సో ఈ డ్రైవర్ ని మీరు వెబ్ డ్రైవర్ గా ఉన్నదాన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం దాన్ని ఎలా రాస్తాము, within the parenthesis we'll be writing this. Okay, ఈ ప్రాసెస్ ని మనం టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, క్లియరా? సో మనకి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వన్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ execute asynchronous script. We'll be only using execute script in our current program and also in real time also. Executing asynchronous script anedi adi separate anamata. It will be only used by other, ante like JavaScript toti web development chese vallu maatrame asynchronous script method ni use chestuntaru. Manam only execute script maatrame vaadtam Selenium lo. Okay, so ee 2 methods untai manaki Java lo. Ippudu manam programming lo chuddam. Okay, initial ga em chestunnanu nenu same system.setProperty అని చెప్పి Chrome driver ni initialize chesam. Next manam ekkadiki navigate avutunnam, where are we navigating to? google.com. So online students Telugu ardham kaani vallu, I mean, is there someone who cannot understand Telugu? If yes, I'll talk in English, otherwise I'll be explaining in Telugu also. You can raise your hands if someone cannot understand Telugu. Okay, I'll take it as yes. So manam enti initial ga we are going to navigate to google.com. google.com లోకి వెళ్ళి మనం అక్కడ ఏం చేయాలి, సెలీనియం అనే దాన్ని దానిలో టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేయాలి. అది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం హోమ్ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలంటే క్లిక్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. సో దాన్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేసాము, మనం రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ సెర్చ్ బాక్స్ ఒక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ గూగుల్ సెర్చ్ బటన్ ఒక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. సో నేను మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎక్స్పాత్ ఎలా రాయాలి, ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని. సో ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ రిఫరెన్స్ లో వీటిని స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్స్ వి ఐడెంటిఫైడ్? సెర్చ్ బాక్స్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ బటన్. కింద బటన్ వస్తుంది కదా గూగుల్ సెర్చ్ అనేది. సో ఆ రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ రిఫరెన్సెస్ లోకి స్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇందాక నేను మీకు నోట్ ప్యాడ్ లో రాసి చూపించిన స్టేట్మెంట్. సి జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ JS ఈక్వల్స్ టు జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫ్ డ్రైవర్. సో ఇక్కడ JS డాట్ మనకి మెథడ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, విల్ బి ఓన్లీ యూజింగ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ మెథడ్ ఆన్. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ JS అనే రిఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేయకపోతే మీరు డైరెక్ట్ ఇది మొత్తం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ JS you can write this as well. ఓకే, ఇక్కడ మనం రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. I'll comment this one. Okay, we'll be discussing this later. Actually error రాదు, చూద్దాం. Okay, let's see this for now. So execute script arguments of 0 dot set attribute value comma Selenium. ఈ స్టేట్మెంట్ చూసాం కదా. I'll be explaining this statement now. So you all know until here JS dot execute script వరకు మీకు తెలుసు. అంటే ఏంటి, మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము అనేది. నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏంటి అంటే,
ఈ సర్చ్ బటన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ సర్చ్ అనేది ఉంది కదా, దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అనేది. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, లైక్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఉంది అనుకోండి. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే యూజర్ నేమ్ 1 ని రిఫర్ చేయాలి అంటే విల్ బి రైటింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1. ఓకే, అదే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది ఇంకోటి ఉందనుకోండి, మనం ఇక్కడ విల్ బి రైటింగ్ 2. ఓకే, సింపుల్ ఇండెక్సింగ్ టెక్నిక్. ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ నెంబరింగ్ అనేది మారింది. మనం ఇక్కడ సర్చ్ ని రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, 0. ఇండెక్సింగ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ని రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే విల్ బి గివింగ్ 1. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ని రిటర్న్ చేయాలి అనుకుంటే విల్ బి గివింగ్ 2. ఓకే, ఇనీషియల్ గా ఈ సింటాక్స్ అంతా చూస్తే బాబోయ్ అన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ సింపులే, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఓన్ గా ఒక క్లాస్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా విని మీరు మళ్ళీ చూసుకుంటే విల్ బి యూజియర్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ అంటే సర్చ్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, సెట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది యూజ్ చేసుకొని వాల్యూని సెలీనియం గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, I'll be taking this. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు సర్చ్ బాక్స్ లో వాల్యూ అనేది సెలీనియం అని ఎంటర్ చేయమని ఇస్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ నేను సెలీనియం ప్లేస్ లో జావా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు అక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లో ఏమని ఎంటర్ అవుతుంది, జావా అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ ఈ సర్చ్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నాకు వాల్యూ అనేది జావా అని సెట్ చేయమని చెప్తున్నాను. అయితే నేను ఇక్కడ సెలీనియం ఇస్తే సెలీనియం గా సెట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ నేమ్ ఇట్ విల్ బి సెట్ టు యువర్ నేమ్ ఆల్సో. ఓకే, అర్థమైందా ఈ లైన్ సింటాక్స్ ఎలా రాసాము అనేది? క్లియరా, డౌట్స్ ఉన్నాయా? షుడ్ ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ మోర్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా, అర్థమైందా మీకు? స్వాతి, someone reply na? Maunika, repeat for once more madam. Repeat for once more. Okay, సో మీకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అంటే ఎక్కడి నుంచి అర్థం కాలేదు, లైక్ టైప్ కాస్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి అర్థం కాలేదా, ఈ స్టేట్మెంటా? కింద స్టేట్మెంట్ మేడం అది. ఓకే, js.execute script. js.execute script అనేది మన మెథడ్ డిఫాల్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఉండేది ఎగ్జాక్ట్లీ 2 మెథడ్స్, execute script and execute asynchronous script. But in Selenium, we will only be using execute script method. Okay. So, అందులో మనం ఇప్పుడు మన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, మన ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, సర్చ్ బాక్స్ లోకి సెలీనియం అనే వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంటర్ దాట్ మనం ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ ని పాస్ చేయాలి కదా ఇనీషియల్ గా. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ దానికి వాల్యూని ఇక్కడ will be setting it as Selenium. Okay, అర్థమైందా విజయకాంత్ మీకు? యా మేడం, క్లియర్ మేడం. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ వాల్యూ ఏది ఇస్తే అది ఎంటర్ అవుతుంది అక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లో. ఇక్కడ మీరు లైక్ జావా ఇచ్చిన లేకపోతే లైక్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ మనం క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఏం రాస్తున్నాము, వీఆర్ బటన్ మీద డాట్ క్లిక్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, మనకి బటన్ లో ఏ రిఫరెన్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉంది, గూగుల్ సర్చ్ బటన్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఉంది. సో అక్కడికి కంట్రోల్ అనేది వెళ్ళి దాని మీద క్లిక్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? సో ఐల్ రన్ ఇట్ వన్స్ మోర్. thread.sleep ఇస్తాను, ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి స్లో. ఇనిషియల్ గా సెలీనియం అనేది ఎంటర్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వాలి. క్లిక్ అయ్యి we are navigated to home page. ఓకే, అర్థమైందా? డౌట్ ఏమన్నా ఉందా ఇంకా? ఆన్లైన్ పీపుల్ క్లియర్ రైట్? షాల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? Yes ma'am. Yes ma'am.
Yes, ma'am. Okay, good. Okay, next we'll be seeing, we have seen how to do send keys and click, right? Next we'll be seeing how to perform scroll operations. Okay. See the same thing. ఇక్కడ వరకు మీకు అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు నో న్యూ కామ్ డ్రైవర్ అంటే మనం ఒక డ్రైవర్ ఇనిషియలైజ్ చేసి దానిలోకి amazon.in ని పాస్ చేస్తుంది. సో మనకి ఏమవుతుంది, amazon.in వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ JS ఈక్వల్స్ టు జావాస్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫ్ డ్రైవర్ అంటే ఇనిషియల్ గా మనం ఒక రిఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి అంటే ఈ స్క్రోల్ ఆపరేషన్స్ లో 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. స్క్రోల్ బై, స్క్రోల్ టు కూడా ఉంటుంది. యా, స్క్రోల్ టు, స్క్రోల్ బై అండ్ స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇట్. స్క్రోల్ టు ఒకటి, స్క్రోల్ బై ఒకటి, scroll into view ఒకటి. These are the three methods that are used to perform scrolling operations. Okay, ఇప్పుడు మనం ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నేను ఇనిషియల్ గా స్క్రోల్ టు అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే పిక్సెల్స్ అన్నమాట. ఓకే, 0 2000 ఏంటి అంటే పిక్సెల్స్. సో మనం ఇక్కడ js.execute script window.scroll2 అని యూజ్ చేస్తుంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు స్క్రోల్ అప్ టు 2000 పిక్సెల్స్. అంటే ఏంటి, నాకు 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 2000 పిక్సెల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు స్క్రోల్ చేయండి అనేది చెప్తున్నాం. ఓకే, స్క్రోల్ టు అనేది అది. యాక్చువల్లీ స్క్రోల్ టు స్క్రోల్ బై రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేయండి, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడ పిక్సెల్స్ ఏది ఉండిద్ది అనేది వీ నెవర్ నో. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూనే రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాం, బట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. ఓకే, స్క్రోల్ టు అంటే ఏంటి, మనం ఇచ్చిన లెంత్ దగ్గర నుంచి 2000 పిక్సెల్స్ వరకు జరగమని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్క్రోల్ బై. స్క్రోల్ బై అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 2000 దగ్గర ఉంది నాది, నేను 0,1000 అని ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి, 2000 దగ్గర నుండి ఇంకొక 1000 జరగమని చెప్తున్నాను. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రోల్ టు అండ్ స్క్రోల్ బై అంటే ఏంటి అంటే స్క్రోల్ టు అంటే అది 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 టు మనం ఎంత వాల్యూ వరకు ఇస్తామో అక్కడ వరకు మూవ్ అవుతుంది. బట్ స్క్రోల్ బై అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ నుండి మనం ఎంత వాల్యూ ఇచ్చామో అంతవరకు. సో ఇక్కడ నేను 0,1000 అని ఇచ్చానంటే ఆల్రెడీ 2000 దగ్గర ఉంది నాది బార్ అనేది. సో ప్లస్ 1000, సో 3000 దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 0 దగ్గరనా, ఇక్కడ అంటే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, మనకి స్క్రోల్ బార్ ఎలా ఉంటుంది, వర్టికల్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉండదు కదా. కరెక్ట్, ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. మనం స్లైడర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటి, దానికి హైట్ ఉండదు, ఓన్లీ ఇది ఉంటుంది. స్క్రోల్ బార్ ఎలా ఉంటుంది, ఓన్లీ దిస్ హైట్ ఉంటుంది, నార్మల్ గా ఉండదు. ఓకే, డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? స్క్రోల్ టు అండ్ స్క్రోల్ బై, ఇది 0 to 2000 మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి 2000 to 3000 అవుతుంది. కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఇస్తామో ఆ ఎలిమెంట్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి కంట్రోల్ వెళ్ళి ఆగుతుంది. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఈ స్క్రోలింగ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ మనం ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీయాలి అనుకుంటున్నాం పేజ్ ని, అంతే కదా. రియల్ టైమ్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఎర్రర్ ఎక్కడన్నా వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి డెవలపర్ కి పంపించాలి. సి మాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, సో ఇది బగ్, దీన్ని రెక్టిఫై చేయండి అని పంపించాలి. టెస్టింగ్ జాబ్ అదే కదా, అవునా?
సో అలాంటి సినారియోస్ లో మీకు సపోజ్ ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు అమెజాన్ కు వెళ్దాం ఒకసారి. అమెజాన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎర్రర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడెక్కడో ఉంది. ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది నాకు. సో నేను స్క్రీన్ షాట్ మెథడ్ ని కాల్ చేశాను అనుకోండి, అది స్క్రీన్ షాట్ ఏం చేస్తుంది, పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీస్తుంది. అవునా? బట్ నా ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. అవునా? సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఇనీషియల్ గా ఈ ఇమేజ్ దగ్గరికి స్క్రోల్ అవ్వాలి. వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు నేను స్క్రీన్ షాట్ క్యాప్చర్ చేస్తే నేను కరెక్ట్ గా డెవలపర్ కి నా డాక్యుమెంట్ ని పంపించగలుగుతాను. ఈ ఎలిమెంట్ దగ్గర నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి. అవునా? సో అలాంటి సినారియోస్ లో మనం స్క్రోల్ ఆపరేషన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో అలానే యూజ్ చేస్తాం. సో స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ అంటే ఏమవుతుంది, అది జస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా కంట్రోల్ ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 by 1 నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. లెట్ మీ కమెంట్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనకి 2000 పిక్సెల్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వరకు రన్ అయి ఆగిపోవాలి. లెట్స్ సీ. ఆ సైడ్ స్క్రోల్ బార్ అనేది నావిగేట్ అయింది 2000 పిక్సెల్స్ వరకు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్క్రోల్ బై చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకేమవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్ళాలి. రైట్, 2000 దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకొంచెం కిందకి 1000 పిక్సెల్స్ అనేది జరగాలి. ఫస్ట్ 2000 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ విల్ సీ ఫర్ అనదర్ 1000. ఓకే, సి జరిగింది. ఓకే, డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, స్క్రోల్ టు స్క్రోల్ బై. బట్ స్క్రోల్ టు స్క్రోల్ బై వి వోంట్ యూస్ మచ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, బికాస్ మనకి వెబ్సైట్ లో పిక్సెల్ అనేది ఎక్కడ ఏ ఇమేజ్ ఉంది అనేది వి విల్ నెవర్ నో. రైట్, సో ఎక్కువ స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూనే యూస్ చేస్తాం. సో స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూలో నేను ఇప్పుడు ఏది ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే, ఇక్కడ కింద జర్మనీ అని ఉంది చూసారా, ఈ జర్మనీ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో నా స్క్రోల్ బార్ అనేది కింద వరకు నావిగేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనకి జర్మనీ వరకు నావిగేట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ దీని యొక్క ఎక్స్ పాత్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. కరెక్ట్, సో దాని యొక్క ఎక్స్ పాత్ ని ఐడెంటిఫై చేసి విల్ బి స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ రిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను you know this is link will expire within less than 1 minute. ఏంటండి? Zoom link is going to expire. Okay, fine, I'll be sharing a new link.